Si no puedes acceder a tu laptop Lenovo utilizando el lector de huellas táctiles, porque te aparecen errores. Esto suele suceder porque una actualización dañó los controladores del lector de huellas de tu laptop o portátil. Por lo que en este tutorial te enseñaremos cómo reparar el lector de huellas dactilares de tu Lenovo de una manera rápida y fácil. Este tutorial aplica a Windows 11 y Windows 10.